এই নিয়ে আমি রামাদা হোটেলে তৃতীয় বছর, 24-এ ছিলাম, গত বছর 25-এ ছিলাম, আর এবার হলো 2026 26-এ। এই হলো রামাদা হোটেল। হোটেল থেকে বিচ মোটামুটি লেস দেন 30 সেকেন্ড বলা যায়। এই যে এটা হলো কলাতলি বিচ। 2024-এ হোটেল খুবই ভালো ছিল, 25-এ কাস্টমার সার্ভিস এক্সেলেন্ট ছিল। দেখা যাক এই বছর কি হয় আর কি। তো এই বছর আসছি আমি আমার ফ্রেন্ডদের নিয়ে, 2 রাত্র থাকবো। দেখি রিভিউ করব রুম, তারপর ব্রেকফাস্ট, এই প্রিটি মাছ আর কি। এছাড়া তো তেমন কিছু রিভিউ করার নাই রামাদা হোটেলে। তবে রামাদা হোটেলে আমার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী কক্সবাজার আমি অনেকগুলো হোটেলে ছিলাম, ওদের কাস্টমার সার্ভিস খুবই ভালো, এক্সেলেন্ট। এবং ওরা লাস্ট ইয়ার যারা যারা ছিল তাদেরও মনে রাখার চেষ্টা করে। যেমন আমি আসছি, আমাকে বলছে আপনি তো লাস্ট ইয়ার আসছেন। এনিওয়ে, এই হলো রামাদা হোটেল। এখন আমরা চেক ইনের জন্য ওয়েট করতেছি আর কি, দেখি হোটেলের রুম দেয় কিনা। এখন বাজে হলো 12:15, নাও দিতে পারে আর কি। ইউজুয়ালি একটা সময় দেয়, দেখে আর কি। রামাদার কনসিয়ার্জ এরিয়া গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ছোট্ট কিন্তু সুন্দর। সিটিং আছে। এটিএমও আছে, এই যে এটিএম, চার্জ যদি ক্যাশ উইথড্র করতে হয়। আর হলো গ্রাউন্ড ফ্লোরের রেস্টরুম। আমাদের রুম পাইছি আমরা, রুম নাম্বার হলো 907। না, আসতেছে এখন রুম। এই লিফটটা দিয়ে দারুণ ভিড় হয় আর কি, সি ভিউ হয়। এটা দিয়ে উঠবো আর কি, ওয়েট করতেছি লিফটের জন্য। চমৎকার এই রামাদার এই হোটেলে এই লিফট হলো স্পেশাল, একদম সব দেখা যায়। Wow, so many people, so many. 07, another room 907. আমরা ইনিশিয়ালি বুক দিছি হিল ভিউ, নো ব্যালকনি, আর ওরা আমাদেরকে একটা আপগ্রেড করে দিচ্ছে উইথ ব্যালকনি। রিভিউ কি আছে এইখানে, লকার আছে, লন্ড্রি ব্যাগ and iron board, lots of hangers, prayer mat as well. And I don't, oh, they have scales to measure you how fat you are. Luggage storage area, lots of mirror in this hotel. And this is a bathroom area. It's a hand wash. And amenities with body lotion. That's the body lotion. Soap. Combs. Toothbrush. Couple of glasses. Couple of towels. That's for dark tea shampoo, conditioner, and that's for body wash. And it looks like a rain shower, so it's good. And usual, as usual, nothing else. Smart TV, so I can watch YouTube and anything on it. And what else? Box, kettle for hot water, and the coffee glass, 2 complimentary drinks, water. These are not complimentary, so don't touch it. Hey, these are not complimentary. Free na, touch karo na. And there's coffee
So you got a few coffee option. আর কমপ্লিমেন্টারি না আর হলো বেড বেডের এখানে কি আচ্ছা স্যার ওটা রুম রেডি হলে আমরা চাবি নিয়ে আসবো আর হলো বেড এটা পয়েন্ট আছে those are not complimentary so you gotta pay for a Red Bull Coke sparkling water just natural water and Kit Kat so those are not complimentary so. And the bed is okay thank you এটা ডাবল বেড টু সিঙ্গেল বেড আমরা তো টুইন নিচ্ছি টু সিঙ্গেল বেড এটাকে সেপারেট করা হবে আর কি এই প্রিটি মাচ ও একটা ব্যালকনি আছে সরি আমরা নন বেড করি বুক করছিলাম কিন্তু ওরা মধ্যে কমপ্লিমেন্টারি আপগ্রেড করছে কিন্তু এই ব্যালকনি থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো এটাকে এমন জাস্ট নো ভিউ এইটাই প্রিটি মাচ রামাদা হোটেলে সুইমিং পুল অনেকই ছোট এখানে হলো শাওয়ারের অপশন আছে আর কিন্তু ভিউ চমৎকার ওটা হলো সাইমন নেক্সট হলো সাইমন আর এটা হলো ভিউ ফ্রম সুইমিং পুল এই যে মানুষ এখনো বিচে ভরা অভাব নাই আর হলো সুইমিং পুলটা অনেক ছোট একদমই ছোট এই যে একদম বের অনলি 3টা লাউঞ্জ আছে এই আর কি রোদ্রের জন্য দেখা যায় প্রচণ্ড রৌদ্র হলো দ্বিতীয় দিন সকালবেলা এখন ভোর 6:30 মতো বাজে আমরা হাঁটতে রয়েছি এখন আছে কলাতলি থেকে যাচ্ছে হলো সুগন্ধা বিচের দিকে প্রচুর মানুষ এই যে ছাতাগুলো দেখা যায় আমার মনে হয় রাত্রে এখানে অনেক মানুষ ঘুমাইছে যারা হোটেল পায় নাই আজ কালকে প্রচুর মানুষ ছিল কক্সবাজারে প্রচুর টিউসডে মঙ্গলবার ছিল কিন্তু মানুষের অভাব ছিল না এই তো নিয়ে বের হয়ে গেছে It looks yummy. It's got boiled egg, baked egg.
vegetable and potato wedges. Looks yummy. Don't waste food. Creamy pasta. Olive dome. Beef with chana dal. Chicken bhuna. Steamed rice. Plain rice. Nasi paratha and lychee. In the veg salad section, so you've got cabbage, bean, capsicum, green one, carrots, and red beans, baby corn, cucumber, red capsicum. That looks like pineapple. Cheese platter, we have feta, mozzarella, olives, chicken salad, salad, mixed Bengali salad. Okay, that's a sour yogurt, strawberry, and sweet yogurt. And there's a flattened rice, mango, papaya, and orange. And that's fruit salad. That looks yummy. Seaweed soup. That's chicken soup. Chicken. The sandwiches is chicken cut and chicken sandwiches and canapé, cheese canapé. And that's a live station. Eggs, different kind of eggs. Sunny side always over easy, hard boiled and everything. Nicelo beef dal, luchi, eggs with extra chili, sweet yogurt, mutton maybe tomorrow, and cold coffee.